Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Presidential elections of the 22nd February 2020. The head of mission also met with representatives and candidates of other political parties competing in the elections. He held consultations before and after the elections with heads of missions of the African Union, the Council of Entente, the International Organization of Francophonie, OIF, and the Pan-African Institute for Electoral Assistance. At the end of these various consultations, the head of mission encouraged the electoral management body and urged the political actors to mobilize the Togolese citizens to come out massively on election day to perform their civic duty in peace and in a disciplinary manner. Following a pre-deployment briefing session organized by ECOWAS team, the observers were deployed in all the 5 regions of Togo, namely Maritime, Plateau, Centrale, Kara, and Sevenese regions. Opening, proceedings, and counting of votes. After a cautious assessment of the information transmitted to the ECOWAS Situation Room by observers deployed in the field, and following a debriefing session with the observers upon their return from the field, the mission noted that the entire electoral process took place generally in a peaceful climate. The voting process commenced generally between 7:00 and 7:15 a.m. and closed in the afternoon between 4:00 and 4:30 p.m. in most of the polling stations observed, with the exception of a few polling stations in Gulf, Lomé, where voting started after 7:30 a.m. due to the late arrival of materials. Voting also took place in the diaspora and in some selected countries. Electoral materials were generally available in most of the polling stations. The security forces were present, but not meddling. The polling agents relatively understood the voting procedures. The representatives of the ANC, UNIR, MPDD, MCD, PSR, and ADDI parties were present in the polling stations observed. The vote counting process was smooth and in conformity with the provisions of the Electoral Code and other legal documents. Conclusion. Overall, the process leading up to the 22nd February 2020 presidential election
took place without any major incident. The ECOWAS observation mission to the presidential elections in Togo has therefore arrived at the following provisional conclusions based on its appreciation of the entire electoral process from the beginning to the counting of votes in the various polling stations. The presidential elections took place at a crucial stage in the consolidation of peace and the promotion of democracy in Togo. It was made possible by the determination of the Togolese people and all the stakeholders. The mission therefore congratulates the Togolese people and the government on the measures taken to ensure the holding of these elections. More specifically, the mission commends the patience and the spirit of good citizenship shown by the voters during the elections. ECOWAS urges the voters to maintain their exemplary behavior until the final results are authenticated by the state institutions. It further urges them to keep the high sense of responsibility to preserve the values of tolerance and peace. In a nutshell, the electoral process was peaceful and in accordance to the electoral law in Togo. Furthermore, the mission appeals to all the candidates who contested in the presidential elections to respect the results emanated from the ballot boxes and announced by the relevant election management bodies, and further urge them to use, where necessary, the legal channels to settle any electoral dispute. Lastly, the ECOWAS Commission, through the Office of the Special Representative of the President of the ECOWAS Commission, will observe the post-electoral developments until the final proclamation of the results. The EOM thanks the relevant Togolese authorities for the measures they have taken to facilitate the deployment of observers for the presidential elections of the 22nd February 2020. I thank you all for your attention. Excellence, Monsieur le Président, nous allons. Je voudrais demander donner un peu de vue aux autorités. S'est déroulé sans incident majeur. La mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle au Togo est arrivée aux conclusions provisoires suivantes sur la base de son appréciation de tout le processus électoral du début jusqu'au dépouillement public dans les différents bureaux de vote. Cette élection présidentielle constitue une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la promotion de la démocratie au Togo. Elle a été rendue possible par la détermination du peuple togolais et de tous les acteurs sociopolitiques. Ainsi, la mission félicite le peuple togolais et le gouvernement pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue effective de cette élection. En particulier, la mission salue la patience,
le civisme, la tolérance dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin. La CEDEAO encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à ce que les résultats provisoires officiels soient validés par les autorités compétentes. La CEDEAO les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Somme toute, le processus électoral s'est déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale et aux lois en vigueur au Togo. Par ailleurs, la mission lance un appel à tous les candidats qui étaient en lice pour l'élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et organes chargés des élections au Togo. La CEDEAO les exhorte à recourir, en cas de besoin, aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. Enfin, la commission de la CEDEAO, par le biais du bureau du représentant permanent du président de la commission de la CEDEAO, observera tous les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités togolaises compétentes pour les mesures prises pour faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 22 février 2020. Fait à Lomé le 24 février 2020, a signé son Excellence M. Ernest Bai Koroma, ancien président de la République de Sierra Leone, qui m'a demandé de vous passer cette conclusion. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.